லண்டனில் டாக்டராக வேலை பார்த்துட்டுருக்கிறா, பெங்களூரில் இன்ஜினியராக வேலை பார்த்துட்டுருக்கிறா, நகை இவ்வளோ தராங்க, கார் தராங்க, வீடு தராங்க. ஸோ எவ்ரி வீக்கெண்ட் மை மாம் would call and make this marriage proposal. எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆசையே இல்லை அப்போ வந்து. I just wanted to study and even with women, எனக்கு என்ன ஆசைன்னா I wanted to go on dates. I wanted to meet women, I wanted to get my heart broken. I didn't travel halfway across the world just for my mom to find me someone and then marry someone they think I'm compatible with. I wanted to marry someone I think I'm compatible with. அதனால் எனக்கு வந்து கல்யாண ஆசைன்ட்டு கொஞ்சம் கூட இல்லை. ஆனால் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து அது புரியல. அவங்களுக்கு என்னென்னா, நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து காலேஜ் முடிச்சியா, வேலை கழிச்சிச்சா, கல்யாணம் பண்ணியா, குட்டி போட்டியா. So that's what they think, or that's how they think. But that was not something I thought about. That was not something that I wanted to do. I wanted to do things my own way. I wanted to find someone that I was compatible with, And அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, it didn't feel like there was anything in Korea that I was compatible with. The weather was very cold. சரியான குளிர். வெறும் நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா -2 -3 இருக்கும். எனக்கு வந்து அப்போ நடுங்கிட்டே இருப்பேன் நைட்டில். ஸோ இட் வாஸ் வெரி கோல்ட் ஃபார் மீ. அப்புறம் சாப்பாடு, இப்போ நம்ம ஊர் சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்பைசஸ், நிறைய இட்ஸ் வெரி ஸ்பைசி. பட் there are a lot of Korean food that is spicy, but there's also a lot of Korean food that's very bland. அப்போ பார்த்திங்கன்னா வெறும் used to get சாப்பாடு வந்து ஒரு you have like a box of rice, அப்புறம் ஒரு சூப் இருக்கும். அந்த சூப் வந்து தமிழ் எனக்கு சொல்ல தரல அப்படின்ட்டு, but it's basically just sprout with water and salt, basically like a sprout soup. Very healthy, ரொம்ப ஹெல்த்தியான சாப்பாடு. ஆனால் வந்து it's very bland. So then you'd get that with boiled cabbage. That would be dinner. Very healthy food, ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட். ஆனால் வந்து டேஸ்ட் இல்லை. ஆனால் உண்மையாக சொன்னால் that was not my biggest problem. My biggest problem then was in my lab. இப்போ லேபில் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நானும் அப்புறம் அந்த இன்னொரு பையன், சைனீஸ் பையன், இப்போ நாங்கள் 2 பேருக்கு மட்டும் தான் இங்கிலீஷ் தெரியும். மற்ற லேப்மேட் எல்லாம் வந்து they were all Koreans, so they couldn't speak English. அப்புறம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா கோர்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா they had everything was in English. The professors did speak English, ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் இல்லை. அதனால் வந்து இப்போ சர்வசாதாரணமாக பேசும்போது நல்லா இருக்கிறியா, சாப்பிட்டியா, படுத்தியா, அங்கே போனியா, இங்கே போனியா. So that was never a problem. ஆனால் math and physics, when they had to explain very difficult concepts in math or physics, they found that difficult, and I found it difficult to understand them, and that was ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து சில இப்போ கோர்ஸ் ஒர்க் வந்து டிகிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா it was masters in ocean information and systems engineering. இப்போ வந்து நிறைய மேத் ப்ராப்ளம், ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து புரியாத நிறைய இருந்துச்சு. ஆனால் it was so hard to get them to explain it in a way that I could understand. And as part of the coursework, I had to attend a Korean language class. யோசித்து பாருங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு தெரியாத ஒரு மொழி, ஒரு புதிய மொழி, உங்களுக்கு அது கேட்டதே இல்லை, நீங்கள் பார்த்ததில்லை. So I would go to this Korean class, and this teacher, she didn't speak a word of English. இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை தெரியாத டீச்சருக்கு. She would just talk in Korean, and she wanted me to understand what she was saying. எனக்கு சுத்தமாக புரியாமல் அப்படியே உட்காந்துட்டு அப்படியே என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு, what am I doing here? I didn't understand anything, and she would just say, எனக்கு சுத்தமாக புரியாது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ஒன்றுமே புரியாது எனக்கு. But she would try. She was very nice, but she would try to encourage me to say, but I didn't understand anything she was saying, and so I would just sit there and just stare at her. But she was very nice to me. And Terilana, she really liked me. She was very nice to me, but I just didn't understand anything. It was just ended up பண்ணிட்டேன். What have I done? Like, what have I done here? So those early days were so difficult for me. I'd say there were probably around 5 of us from India,
but I didn't know all of them. I only knew two of them. The ரெண்டு பசங்க வந்து ஆந்திரா பசங்க இருந்தாங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க. They were very nice to me, they were very helpful. Particularly one guy from Andhra, he was also in the engineering department and he was very helpful. என்ன கேட்டாலும் சொல்லுவான். He was very, basically with everything, whether it was to do with coursework, whether it was to do with life in general, he was very helpful to me. So we're all Indians, right? So based on what we see on TV, we are always taught Pakistan it's a bad country, the people are bad, and everything that you hear about Pakistan is bad. Adnala, the first time I met this Pakistani guy, for like 2-3 seconds or 2-3 seconds, I was like, but then they're just normal people, and I said hi, and he was so nice to me. He was wonderful. I don't remember his name, but he was such a nice boy. He was such a nice man, and he introduced me to his wife, and they were so nice to me. And he actually told me, அவர் வந்து எனக்கு சொன்னார், உங்களுக்கு எது தேவையானது எதாவது இருந்தால் சொல்லுப்பா, I'll help you. So ask me for whatever you need and I'll help you in any way I can. He was so nice to me. அப்புறம் அவர் வந்து டாக்டரேட் டிகிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால he knew more than me. So I would go to him and ask him for help with concepts in like math and physics, and he was actually very helpful to me. So that was wonderful. But then he introduced me to another Pakistani guy, Shafiq வந்து computer engineering பண்ணிட்டு இருந்தான். அவனும் Pakistan. He was very wonderful and nice with me. So we had one class together, and அவன் வந்து என்னோட சேர்ந்து கோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுனால we talked more. சேஜு சிட்டியில் வந்து ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும், அங்கே போய் சாப்பிடுவோம். So he was this wonderful person, and then that's when you realize, it's like they're just normal people, Pakistanis, Indians. We're all just trying to make a living. So that இந்த மாதிரி அனுபவம், this kind of experience, those things are very invaluable that you get when you go abroad. You get to meet people from different countries. You get to meet different people with different backgrounds, with different experiences. அது வந்து ஒரு புதிய அனுபவம், and I really enjoyed that part of it. But overall ரொம்ப it wasn't easy at all. ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன். நான் கிராஜுவேட் பண்ணி நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் கொரியாவில். அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு, இல்லை ஒரு 3-4 மாதம் கழிச்சு, திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து என் பழைய ப்ரொஃபஸர் வந்து ஃபோன் பண்ணார். He told me that because he was very impressed with me as a student, he hired இன்னொரு தமிழ் பையன் இன்வைட் பண்ணார். தமிழ்நாட்டிலேருந்து இன்னொரு பையன் வந்து படிக்கலான்ட்டு லேபுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு இன்வைட் பண்ணார். அவன் வந்து 3 மாதம் தான் இருந்தான். அதனால அவனால் தாங்க முடியல, ஓடியே போயிட்டான் தமிழ்நாட்டுக்கு. So that probably gives you an idea of how difficult it was and how much I adjusted. எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. திரும்பி நான் இது விட்டுட்டு நான் திரும்பி இந்தியாவுக்கு போனால் இட்ஸ் லைக் ஐம் கிவிங் அப். அதனால் வந்து நான் வந்து ஐம் நாட் கிவிங் அப். எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் நான் படிக்க போகிறேன். ஸோ இட் வாசன்ட் ஈஸி, I'll tell you that. It was ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். நானும் யோசித்தேன், நிறைய தடவை நானும் யோசித்தேன் திரும்பி போயிடலாமா. I thought about it, like shall I go back? But then the idea of giving up was not something that exists in my vocabulary. So I was like, it doesn't matter how difficult it is, I'm going to do this. நான் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் நான் இதை பண்ண போகிறேன். I'm going to do this. நான் வந்து I'm not giving up. That was not an option. So I pushed myself through it. I did whatever I could, and I somehow made it work. And so here I am today because of those early days when I sort of pushed through.